Two questions. You presented the situation, and it is more than obvious that you know the situation quite in and out, what's taking place in Nagorno-Karabakh. How do you assess the actions, the efforts of the international community to prevent what is about to take place in Nagorno-Karabakh? And namely what the UK, the Great Britain, is doing on this. And the second question? And don't you think it's already time for sanctions towards Azerbaijan? Well, can you say that I have very sad answers to that question? We already mentioned in our presentation that we are very worried that the international community is doing nothing. Մենք արդեն նշեցինք մեր ներկայացման մեջ, որ միջազգային համայնքը անում է ոչինչ. To support Armenia in the protection of your fundamental rights of sovereignty of your own land. Սատարելու Հայաստանին պաշտպանելու իր հիմնարար իրավունքները եւ ինքնորոշման իրավունքը. Or to protect the rights of the civilians in Nagorno-Karabakh who are suffering war crimes against humanity perpetrated by Azerbaijan against. Կամ էլ պաշտպանելու այն քաղաքացիների իրավունքը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, բռնարարների ձեռքին պատերազմական հանցավոր վայրագությունների արդյունքում. And sitting here as a member of the United Kingdom, it's well known, I am deeply concerned and unhappy about the British government's failure to support the rights of the Armenian people, which we have identified. Եվ ես նստած այստեղ որպես Միացյալ Թագավորության խորհրդի Դորդերի պալատի անդամ շատ անուրախ եմ եւ ես դա հստակ հայտնել եմ թե այն ամենը ինչ չի անում այն ամենի համար ինչ չի անում Միացյալ Թագավորությունը սատարելու Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին եւ իրենց ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությանը. And I've spoken on this in Parliament. Եվ ես սա խորհրդարանում Դորդերի պալատում խոսել եմ այս մասին. So my concern is on the record. Իմ մտահոգությունը արձանագրված է. Դուք Yes, all I can say is really to repeat what I already mentioned, and that is that the international community is not idle. They're very concerned about this. There have been Security Council meetings. Պիտի կրկնեմ այն ինչ ասացի, միջազգային համայնքը այնպես չէ, որ անգործունակ նստած են, նրանք շատ մտահոգված են, անվտանգության խորհուրդ է հավաքվել. But they make it quite clear that, without stating it explicitly, that they are engineering a mass exodus of people from Nagorno-Karabakh. They who? The international, the powers, the great powers, put it in those terms. Նրանք շատ հստակորեն ասում են առանց հստակորեն ասելու, որ միջազգային համայնքը գերտերությունները նախագծում են ամբողջ ժողովրդի ելքը Ղարաբաղից. They have withdrawn, from their point of view, the right to self-determination. They've taken this off the table. Նրանք իրենց տեսանկյունից ինքնորոշման իրավունքը օրակարգից հանել են. Washington just recently speaks about the simultaneous opening of the Lachin corridor and the Աղդամ corridor. Վաշինգտոնը վերջերս ասաց, որ խոսում էր զուգահեռաբար բացելու Լաչինի միջանցքի եւ Աղդամի միջանցքը. What will be the result of an immediate simultaneous opening of these two roads? Եթե այս երկու ճանապարհները զուգահեռաբար բացվեն, ինչ կլինի արդյունքը? Under the present conditions. Հաշվի առնելով սովամահության արկա պայմանները. Consider what the population will be faced with and how they will. Մտածեք, թե ինչպես կպա իրեն բնակչությունը, ինչերի կբախվի հասարակությունն այնտեղ. I believe that conditions are being created for this mass exodus, and we know that during the 44-day war, tens of thousands of Karabakhis left Karabakh. Ես կարծում եմ, հավատացած եմ, որ այսպիսի ելք է պատրաստվում, նախապատրաստվում եւ 44-օրյա պատերազմին գիտենք, որ տասնյակ հազարներ թողեցին Ղարաբաղը. Because conditions were impossible for them to remain in their home. Many of them have came back to Artsakh, yes. Քանի որ պայմանները ապրելու հնարավորություն չէին ստեղծում եւ դրանից շատերը անշուշտ հետ վերադարձան Ղարաբաղ. But they were able to come back to at least a part of Karabakh where they felt there would be security. Բայց նրանք վերադարձան Ղարաբաղ, գոնե մի հատված, որտեղ կարծում էին, որ կարող են անվտանգ լինել. Because of the tripartite agreement and the promise of Russian protection. Քանի որ Իրակում համաձայնագիր կար, պայմանագիր կար եւ ռուսական կողմից պաշտպանության ակնկալիք կար.
that protection is no longer there, and it's hard to imagine them being able to return to a Karabakh that is under Azerbaijani sovereignty, when the policy of the government of Azerbaijan is to have the land without the people. Եվ այդ օգնություն Ռուսաստանի կողմից աջակցություն այլևս չկա եւ անհնար է պատկերացնել, որ ժողովուրդը նորից կարող է վերադառնալ Ղարաբաղ, մի Ղարաբաղ, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարության տակ է եւ ապագան անհստակ։ And this policy is projected to the world as a humanitarian gesture of opening corridors. Եվ այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից աշխարհին, համայն աշխարհին ներկայացվում է իբրև մարդասիրական քայլ, մարդասիրական միջանցքներ են բացում։ And we want, of course, the corridors to be open, the Lachin corridor, but we would want there to be some kind of credible guarantee for the rights of the population so that they don't leave. Մենք ուզում ենք, որ միջանցքը բացվի, սակայն ուզում ենք միևնույն ժամանակ ունենալ ինչ-որ արժանահավատ երաշխիքային համակարգ, մեխանիզմ, որ վստահ լինելու համար, որ ժողովրդի իրավունքները կպաշտպանվեն եւ ժողովուրդը չի լքի իրենց երկիրը։ And about sanctions, don't you think it's time for sanctions? Միանշանակ կողմին։ Of course, we believe that individuals in the leadership of Azerbaijan should be sanctioned and sanctioned immediately. Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարները պետք է պատժվեն եւ պատժվեն հրատապ, անմիջապես։ There's the president, there's the intelligence and military establishment, there are economic leaders. Զինվորական ուժը, տնտեսական ուժը, ներքին ծառայությունները։ We are not advocating our economic sector sanctions that will harm the Azeri people. Մենք կողմ չենք այնպիսի տնտեսական պատժամիջոցների, որ Ադրբեջանի ժողովրդին ցավ կպատճառի, ոչ։ But those who bear political responsibility and military responsibility. Բայց նրանք, ովքեր քաղաքական եւ զինվորական ռազմական պատասխանատվություն են կրում, նրանք պետք է պատժվեն իբրև անհատներ։